afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, today we will continue to go to the next material about graph. What do you know about graph? Slide 2. Slide 2. A graph is mathematical diagram which shows the relationship between two or more sets of number or measurements. Jadi untuk diagram matematis yang memiliki hubungan untuk pengukuran ya, sinonimnya itu diagram, figure, tabel, sama chart, itu sinonimnya. Slide ketiga, chart and graph. Yang bulat itu pie chart, kemudian yang lain graph itu seperti itu ya. Bar graph itu yang bentuknya kayak apa ya, bar gitu kan. Nah, scatter graph seperti itu ya. Next slide. Ini tipe-tipe perubahan dalam diagram. Fall atau decrease itu jatuh ke bawah. Kalau naik dari 2 ke 4, double increase, double point. Kalau berubah-ubah itu fluctuate. Kemudian naik itu increase. Turun dari poin 4 ke 2. Decrease, apa ya? Decrease 2 times. Turun 2 kali ya kan? Berubah-ubah, kemudian stagnan, stop rising. Mencapai titik puncak, peak point, turun ke dasar sendiri, plumb point. Recover itu dari atas turun, terus naik lagi ke atas, namanya recover. Yang naik itu roket, kemudian naik dari poin 2 ke 6. Increase triple points. Increase triple times. Itu ya. Next slide. Ini contoh tomato soup sales 2017, penjualan sop tomat di tahun 2017. Di diagram paling kiri sendiri, kiri bawah itu lowest point. Kemudian yang atas sendiri highest point. Kemudian sharp fall itu ya, turun drastis. Nah, itu ya, kelihatan. Steady growth itu turunnya normal. Steady growth itu stagnan gitu ya. Kalau ada kenaikan ya sedikit kayak gitu. Sinonim kata increase itu to grow atau go up. Go down itu sinonimnya decrease atau to fall gitu ya. Next slide. Slide ke-6. Slide ke-6 di sini sales of organic vegetables di tahun 2021, sorry. Itu kita mulai dari yang A ya. Sales of organic vegetables have increased from 1 million pounds to 2 million pounds from January to February 2021. Yang B, sales of organic vegetables have increased from 2 million pounds to 3 million pounds from February 2021. Kemudian, sales of organic vegetables have stopped rising in 3 million pounds from March to April 2021. Okay. Sales of organic vegetables have increased from 3 million pounds to from April to May 2021. Yang E, sales of organic vegetables have increased from 7 million pounds until 11 million pounds from May to June 2021. Yang Juni, sales of organic vegetable have reached peak point at berapa itu? 11 million pounds from in June 2021. Sorry. Yang G, sales of organic vegetables have decreased, turun ya, decreased from 11 million pounds to 6 million pounds from June to July 2021. Yang H, sales of organic fruits, sales of organic vegetables have decreased from 6 million pounds
to 4 million pounds from July to August 2021. Kemudian yang E, stop rising ya, sales of organic vegetables have stopped rising at 4 million pounds from August to September 2021. Kemudian yang J, sales of organic vegetables have decreased from 4 million pounds to 2 million pounds from September to October 2021. Yang K, dari poin 2 ke 1, sales of organic vegetables have decreased from 2 million pounds to 1 million pounds from October to November 2021. Kemudian yang L, sales of organic vegetables have stopped rising at 1 million pounds from November to December 2021. Gitu ya. Next slide. Ini ya deskripsinya. Next slide lagi. Nggak kecepatan kan ini penjelasan saya. Next slide lagi. Ini sales by region. Misalnya kalau kita jualan furniture aja ya. Is 25%. Sales of apalagi furniture in South America is 22%. Misalnya seperti itu. Next slide. Ini penjualan coklat ya. Sales of Snickers is 40%. Sales of KitKat is 19%. Sales of Twix is 29%. Sales of Toblerone is 5%. Sales of Milky Way is 33%. Gitu ya. Next slide, please. Ini contoh penjualan apa? Fruits ya. In Kudus. Sales of fruits in Bay District is 24%. Sales of fruits in Mejobo District Sub-District is 10%. Sales of organic fruits in Jekulo is 9%. Sales of organic fruits in Dawe is 26%. Sales of organic fruits in mana lagi? Mejobo, Jekulo, Dawe, mana lagi ya? Bain, Dawe, Jekulo, Mejobo. Terus mana lagi? Yang ke arah Jepara itu mana ya itu? Prambatan. Yang Prambatan kecamatan mana ya? Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Mana ya? Mana Bain, Dawe, Mejobo, Jekulo, kecamatan kota. Kalau ini yang arah Jepara itu apa ya? Kaliwungu. Kaliwungu ya. Sales of organic fruits in Kaliwungu Sub-District is 32%. Next. Ini coba bisa nggak deskripsikan? Nanti saya mintanya kayak gini, gambar-gambar aja, tapi bentuknya line bar. Kalau ini kan bar. Line graph. Minta saya line graph, kalau ini kan bar graph. Ini kan penjualan Sony Mobile ya, HP Sony di tahun 2004 sampai 2017. Sales of Sony Mobile in 2004 is 40 units. Sales of Sony Mobile in 2005 is 50 units. Sales of Sony Mobile in 2006 is 70 units. Sales of mobile phone in 2007 is 100 units. Sales of mobile phones in 2008 is 90 units. Sales of mobile phone in 2009 is 50 units. Sales of mobile phones in 2010 is 40 units. Sales of mobile phone in 2011 is 40 units. Sales of Sony mobile phone in 2012 is
40 units. Sales of mobile phone in 2013 is berapa itu? 40 units juga ya. 2014, sales of Sony mobile phone in 2014 is 40 units. Kemudian sales of Sony mobile phone in 2015 is 30 units. Kemudian sales of Sony mobile phone in 2016 until 2017 are 10 units. Gitu. Jadi UTS-nya gambar-gambar ini aja, yang bagian grafik itu gambar-gambar aja, kalian ngomong seperti saya. Ini tanpa membaca ya, di bawahnya juga tidak ada deskripsi. Jadi langsung gitu. Kalian kan harus mengenali grafik yang kalian buat sendiri kayak gitu. Oke, so far any questions? Slide, next slide. Any question? No. Okay, if there is no questions, I think that's all today. See you for upcoming occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan UAS itu ya dikerjakan, deadline-nya Jumat ya, Mas Mbak. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai, stop. Rekamannya jangan sampai hilang ya. Oke. Assalamualaikum.